স্টেপ বাই স্টেপ করে স্টাডি এক একটা ইউনিট ধরে ধরে স্টাডি মেটেরিয়াল মোটামুটি তোমাদের মুডেলে আপলোড করব। ঠিক আছে, বাস এর মধ্যে হয়ে যাবে সিলেবাস শেষ, রিভিশন। এবার আমি যেটা করব হচ্ছে স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলো আমি তোমাদের দিতে থাকছি। আমার মোটামুটি হয়ে গেছে, কম্পাইল করা দেব, আমি মুডেলে আপলোড করব। আর এবার যেটা করব হচ্ছে এবার টেস্ট নিতে হবে আর অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন, কারণ আমি অ্যাসাইনমেন্ট এতদিন সেরকম ভাবে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন কিছু হয়নি। আজকে একটু অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনের কিছু topics I want to discuss with you all. Okay, so that you can submit, because we need marks for uploading. So the assignments, syllabus almost done. Now revision, we will be doing as much as revision as possible. Okay. Okay. Now the assignment part. Assignment, I will upload the topic in Moodle. You will have to write the assignment also, and because it's a good platform where marks, assessment and everything will be done, will be given, and obviously everything will be recorded. Everything will be recorded. Okay, the entire thing will be recorded in Moodle, right? Okay, so the first is the first topic of group D, the first topic for this assignment is, just listen to it carefully. Okay. Importance of leadership. Write about the importance of leadership, types of leadership styles, টাইপস অফ এই মেটেরিয়াল আমি আজকেই দিয়ে দেবো, আজকেই মেটেরিয়াল দিয়ে দেবো। অনেক তোমাদের দেয়া পেন্ডিং আছে। এক হচ্ছে আমার জার্নাল গুলো লিঙ্ক দেয়া, আমি সব ডাউনলোড করছি, মানে সবই এখান ওখান সেখান লিঙ্কস গুলো আছে, মেল থেকে সব নিয়ে নিয়ে সব, মানে এবার তোমরা ইউ পিপল হ্যাভ ডান আ লট, নাও ইট ইজ হাই টাইম ফর মি টু গিভ। আমার তোমাদের এবার দেওয়ার কথা সবকিছু মাথায় আছে। I'll give you the links of the journal so that you can start writing papers using, I mean, just getting a pro forma of my journals. My journals will have a different topic, obviously yours a technical topic, mine will be all theoretical topics, but the format remains the same for each and every type, whether it's theory paper or a practical paper or a hardcore technical topic or a medical topic, the format remains the same. So সেই লিঙ্ক গুলো আমার মাথায় আছে, রূপম বলেছিল, সায়ন্তন বলেছে, সব সব লিঙ্ক পাঠাবো। আচ্ছা, সেকেন্ডলি নোটস গুলো এবার দেওয়া সব আরম্ভ হয়ে যাবে। আর তার জন্য এটা ফার্স্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ লিডারশিপ, টাইপস অফ লিডারশিপ স্টাইলস, just jot it down. Importance of leadership, types of leadership styles, emerging perspectives on leadership in organization. Types of style. হ্যাঁ, types of leadership styles. Okay ma'am. বুঝতে পারলে? টাইপস অফ লিডারশিপ স্টাইলস। কিরম ছিল মনে আছে? লিডারশিপ ইউজ 3 টাইপস অফ স্কিলস, টাইপস অফ লিডারশিপ স্কিলস, টাইপস অফ লিডারশিপ স্টাইলস, ওগুলো পড়িয়েছিলাম। সেই ম্যানেজমেন্ট অ্যাটেনশন, ম্যানেজমেন্ট অফ মিনিং, ম্যানেজমেন্ট অফ ট্রাস্ট, ম্যানেজমেন্ট অফ সেলফ, এগুলো হচ্ছে টাইপস অফ লিডার। হিউম্যান স্কিল, কনসেপচুয়াল স্কিল, টেকনিক্যাল স্কিল, টাইপস অফ লিডারশিপ স্কিলস, মানে টাইপস অফ লিডারশিপ স্টাইলস, মানে স্টাইলস মানে হচ্ছে স্কিলস, মানে বুঝতে পারলে তো? টাইপ অফ লিডারশিপ স্কিলসটাই হচ্ছে টাইপ অফ লিডারশিপ স্টাইল। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে এটা লিডারশিপ থেকে থাকছে, what do you know about the emerging perspectives on leadership in organization? What do you know about the emerging perspectives in leadership organizations? ঠিক আছে, আচ্ছা কিছু কোয়েশ্চেন্স গুলো আগে লিখে নাও তো তোমরা, কারণ আমি এবার আমাদের তো সিলেবাস পড়ানো সিলেবাস হয়ে গেছে, এবার এক একটা কোয়েশ্চেন ধরে ধরে আমরা ডিসকাস করব। তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করো, আমারও নোটস থাকবে।
এগুলো অ্যাসাইনমেন্ট করার আগে আমি নোটস গুলো দিয়ে দেবো, মানে আমি যে বইটা থেকে করাচ্ছি সেই বইটারই তোমার স্ক্রিনশটস নিয়ে কিছু দিয়ে দেবো, কিছু হ্যান্ড রিটেন দেবো, কিছু স্ক্রিনশটস দেবো। আচ্ছা নিয়ে নাও। হাউ ডিফাইন লিডারশিপ, ঠিক আছে? হাউ আ লিডার ডিফার্স ফ্রম আ ম্যানেজার, হাউ আ লিডার differs from a manager. Ma'am, please repeat again, second part. How a leader differs from a manager. How a leader differs from a manager. How? Ma'am, এটা কোশ্চেন 2 তো ম্যাম, আগেরটা 1 এর মধ্যে 3টে কোশ্চেন ছিল, এটা 2 এর মধ্যে 2টো কোশ্চেন তো। হ্যাঁ মানে সাব পার্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার question 3. Should I go to question 3, students? Yes, ma'am. Okay. Explain various contingency theories of leadership. Explain various contingency theories of leadership. Explain various contingency, contingency contingency theories of leadership. কারণ এই পেপারের তোমরা কিন্তু কোনো এটা তো তোমাদের দিয়ে শুরু হচ্ছে। আমি মডেল কোয়েশ্চেন পেপার বানিয়ে এআইসিটি কে মানে অ্যাকাউন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছি এআইসিটি গাইডলাইন্স অনুযায়ী। এবার তোমরা তো কোনো 5 ইয়ার্স পাচ্ছ না বা কোনো পাচ্ছ না, মানে এটা হচ্ছে পুরোটাই মানে তোমাদের হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাচ, বুঝতে পারছো? সুতরাং আমি যে এতদিন পড়ালাম এতগুলি ক্লাসে, কোয়েশ্চেনের তো একটা প্যাটার্ন থাকা উচিত, মানে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন তৈরি, আসল তো সেই কোয়েশ্চেন তৈরি করার ব্যাপার, সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। মানে আমি এআইসিটি গাইডলাইন্স অনুযায়ী কোয়েশ্চেন গুলো সেট করেছি, মানে যেরকম টাইপের কোয়েশ্চেন বা প্যাটার্নে আমি ম্যাকআউটকে পাঠিয়েছি, আমি সেরকম ধরনের কোয়েশ্চেনই প্রতিটা টপিক থেকে ধরে 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 আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর উত্তরগুলো মানে নোট ফরম্যাটে, এক একটা কোয়েশ্চেনের আনসার তো আর কলেজে কেউ দেয় না, কলেজের লেভেলে হয় না, আমি জেনারেল ওভারঅল নোটস গুলো দিয়ে দেবো, তোমরা নিজেরাই ওখান থেকে সমস্ত মানে এমন ভাবেই এই বইটা আমি কয়েকটা বই কম্বাইন করে দেবো, মানে সেই বই পাতাগুলো থেকে তোমরা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারবে, তাই সেটা নিয়ে কোনো চাপ হবে না, কোনো অসুবিধা হবে না। কোনো অসুবিধা হলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কল ব্যাক করবে, মানে পিং করবে, করবে, মানে অসুবিধা হবে না, হওয়ার কথা নয়, কারণ প্রতিটা পার্ট পার্ট করেই দেওয়া আছে, মানে যে যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আমি পুট করছি সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। একদম আমরা সিস্টেম্যাটিক ভাবে যাব, পড়ানো বোঝানোর জায়গাটা মোটামুটি একটা জায়গায় পৌঁছেছে, মানে সিলেবাসটা আমরা শেষ করেছি, এবার আমরা কোয়েশ্চেন ধরে ধরে এর উত্তরগুলো তৈরি করব, ঠিক আছে? আচ্ছা হয়েছে। এক্সপ্লেন ভেরিয়াস কন্টিনজেন্সি থিওরিজ অফ লিডারশিপ। ফোর্থ কোয়েশ্চেন, হাউ do you develop leadership in high performance resilient global company? Once again I repeat, how do you develop leadership in high performance resilient global company? High performance resilient global company, how do you develop leadership? Clear? Excuse me. How do you develop leadership in high performance resilient global company? ঠিক আছে, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব, কোয়েশ্চেন 5 এ যাব। State important characteristics of an effective leader. How does it differ for an effective follower? State important characteristics of an effective leader. How does he differ from an effective? How does he differ for an effective follower? How does he differ for an effective follower?
হয়েছে? হয়েছে? Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এবার these were the questions related, these were the contextual questions. Okay, now there has to be one case study, okay, which you will have to, and you will be marked also on all these questions, but a different altogether a different parameter or a total different domain on it's a practical, there has to be one case study also. There has to be one case study. Okay, for take down this. Reliance Industry is now managed by Mukesh Ambani. Reliance Industry is now managed by Mukesh Ambani. What do you think about his leadership style in compared to the founder of Ambani, that is Dhirubhai Ambani? What do you think about his leadership style with reference to the founder Ambani, that is Dhirubhai Ambani? Also compare Mukesh's leadership style with Anil Ambani, his brother, in other Reliance group of companies. Ma'am, Also compare Mukesh's leadership style. Also compare Mukesh's leadership style with Anil Ambani, his brother, in other Reliance group of companies. With Anil Ambani, his brother, in other Reliance group of companies. In other Reliance group of companies. হয়েছে? Have you done, students, still here? Yes, ma'am. Say a similar question. I mean, a continuation, just a continuation of this question. What leadership theory is applied in this case? What leadership theory is applied in this case? Okay, let me be very transparent with you. Whenever we are setting a question, there will be 115 marks question based on case study, as per the structure that we have been instructed to do. It is me who have selected this. Maybe some other faculty of IEM has selected some other group. Understood. So there will be one question based on case study. Is it okay for your this semester exam? What leadership theory is applied in this case? Clear? So altogether, how many questions you got from the topic leadership, from the unit leadership? Please just tell me once, dear. 6 questions, total questions 6, and there are many sub part also. Subpart are there, but I'm talking about the long question. Subpart to thakbe 15 marks to Yes, subpart ma'am. thakbe. Totally 6. Total 6, মানে including a case study to? Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে. Okay. Okay. So this was all about leadership. Okay. Now, let us come to conflict management. কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো করে পড়ানো হয়েছিল, আমার ভালো রকম মনে আছে। আমি অনেকগুলো বই কনসাল্ট করেছিলাম। কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট জেনারেল স্ট্র্যাটেজিস ছিল, কনফ্লিক্ট ওরিয়েন্টেশন ছিল, ইফেক্টস অফ কনফ্লিক্ট ছিল। এরও নোটস পেয়ে যাবে। আজকে আমি দুটোর কোয়েশ্চেন দেবো, দুটোর নোটস আজকে বিকেলের মধ্যে পেয়ে যাবে, মানে সন্ধ্যের মধ্যে পেয়ে যাবে। মানে তোমার ধরো অনেকগুলো বই থেকে পাঞ্চ করে করেই কিছু থাকবে, প্লাস আমার হ্যান্ড রিটেন কিছু থাকবে। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন এগুলো সমস্ত কিন্তু এবার একটু প্রেশারটা দিয়ে, মানে এতদিন ধরে কিন্তু একটু মানে পড়ানো হয়েছিল, ইট ওয়াজ অল ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক, মানে I only delivered the lectures by preparing that. Now you will have to do certain things based on the materials that I'll be providing you today. Okay, এই দুটো এক একটা দুটো করে আমি টপিক ধরবো। কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট পার্টটা, আচ্ছা। So this was all on leadership, conflict management.
সেই সোর্সেস অফ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট, পুয়ার অর ইনঅ্যাডিকুয়েট অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার, ল্যাক অফ টিম ওয়ার্ক, মনে আছে এগুলো পড়িয়েছিলাম, এগুলো রিভিশন করাবো, সব করাবো। আমি জানি তোমরা বাড়িতে এগুলো এই পেপারটাতে পড়বে না, এটা আমাকেই পুরো স্পুন ফিডিং করে তৈরি করে দিতে হবে। এই পেপারে যদি একজনও 100-তে আউট অফ 100 মানে থিওরি প্র্যাকটিক্যাল মিলিয়ে একজনও যদি এর কম পাও, আমি 4th ইয়ারে ক্লাস নেব না। 4th ইয়ারে প্রচুর পেপার আছে, ওবি আছে, আমি নেব না। আচ্ছা, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের কোয়েশ্চেন্স গুলো নাও। ঠিক আছে, আর ইউ অল রেডি? আচ্ছা, explain conflict resolving methods with suitable example of your choice. Explain conflict resolving methods. Explain conflict resolving methods. Explain conflict resolving methods with suitable example of your choice. With suitable example of your choice. Explain various. Are you done with this question? Is it over, all of you? Yes, ma'am. Should I move on to the next question? Explain various negotiation strategies and tactics. Explain various negotiation strategies and tactics suitable for a banking company. Suitable for a banking company. Explain various negotiation strategies and tactics suitable for a banking company. Clear? The next question. Describe various bargaining methods for a customer to set right price from a retailer. Ma'am, please repeat again. Describe various bargaining methods for a customer to set right price. To set a right price from a retailer. To set a right price from a retailer. ঠিক আছে শান্ত? Yes, ma'am. Next question. Explain the conflict resolving technique. Explain the conflict resolving technique by which you are familiar with. By which you are familiar with. Compare its merit over other techniques. Compare its merits over other techniques. Compare its merits over other techniques. Done? Next question. Comment on the practicability of the techniques in forming group and also for solving conflict in group. Comment on the practicability of the techniques in forming group. এই আজকে তো রূপম নেই, আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছিল, কে রেকর্ডিংটা করছে? Ma'am, সায়ন্তন। আচ্ছা সায়ন্তন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সায়ন্তন লিখেছিল বোধহয়। ঠিক আছে, ওকে। সায়ন্তন করছো তো ইউটিউব লাইভটা? আচ্ছা, সায়ন্তন লিংক দিয়ে দিচ্ছে ম্যাম। ম্যাম সায়ন্তন লিংক দিয়ে দিয়েছে গ্রুপে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে ওকে। ঠিক দেখতে পাচ্ছ তো? আচ্ছা, তাহলে কমেন্ট অন দ্য প্র্যাকটিক্যাবিলিটি
of the techniques in forming group and also for solving conflict in the group. And also for solving conflict in the group. What technique you will resort to for making decisions? What technique you will resort to for making decisions? What techniques you will resort to for making decisions? Clear? হয়েছে? আচ্ছা, আরেকটা এবার ওই কেস স্টাডি মানে স্টুডেন্ট এক্সারসাইজ একটা করতে হবে। ঠিক আছে, এটা দুটো করো। ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য স্টার্ট রাইটিং। ম্যানেজমেন্ট এটা কেস স্টাডি, ঠিক আছে, মানে স্টুডেন্ট ইয়োর এক্সারসাইজ। ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ ওয়ার্কিং উইথ অ্যান্ড থ্রু আদার্স টু অ্যাচিভ অর্গানাইজেশনাল অবজেক্টিভস। ম্যাম হ্যাঁ বলো। আরেকবার ম্যাম রিপিট হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে করবা। ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস, management is the process of working with, management is the process of working with and through others, to achieve organizational objectives. To achieve organizational objectives. Effective managers are team players. Effective managers are team players who actively support others, through empowerment and other means. Who actively support others through empowerment and other means. Despite claims to the contrary in popular press, despite claims to the contrary in the popular press, press, in the popular press, effective male and female managers do not have significantly different skill profiles. Effective male and female managers do not have significantly different skill profiles. While this is true for the Indians, it may not be as true for other cultures. While this is true for the Indians, it may not be as true for other cultures. Evaluate the statement in the context of cultural factors in India and in China. Evaluate the statement in the context of cultural factors. Evaluate the statement in the context of cultural factors in India, cultural factors in India and in China. In India and in China. What factors in these two countries may have an impact on gender differences in management? What factors in these two countries may have an impact on gender differences in management? Note of interrogation. Continuation. How do you set up separate conflict management team? How do you set up separate conflict management team
along with negotiation process, tactics in such circumstances, and bargaining tactics in such circumstances. Ma'am, Ma'am, can you repeat this question? ওই কালচারাল ফ্যাক্টরস ইন ইন্ডিয়া এন্ড চায়না অব্দি লিখতে পেরেছি, তারপর লিখতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি। দাঁড়াও, কোয়েশ্চেন পেপারটা তৈরি করেছি, ওটা থেকে বলছি তো, দাঁড়াও এক সেকেন্ড দাঁড়াও। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলে দিই, কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স এখানে না একটু প্রাইভেসি আছে, এগুলো না অন্য কলেজের স্টুডেন্টের হাতে যেন না যায়, এটা একটু একটু মনে রেখো, ঠিক আছে? মানে আমি যে নোটস গুলো দেবো, মানে যেগুলো মানে বইয়ের কিছু যে স্ক্রিনশট, সেগুলো তোমরা যে বন্ধুদের ইচ্ছে দাও, আমার কোনো ইগো নেই, আমার কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কোয়েশ্চেন্স গুলো একটা মানে সিকিউরিটি প্রাইভেসির ব্যাপার আছে, তো এগুলো কিন্তু প্লিজ একটু অন্য কলেজের স্টুডেন্টরা যেন হাতে না পড়ে, কারণ সবাই এই কপিরাইটস গুলো একটু মেনটেন করছে, কারণ যেহেতু এটা ফার্স্ট ইয়ার, তো এগুলো তোমাদের তো কোনো আলাদা করে মানে ইউনিভার্সিটি পেপারস তো তোমরা দেখতে পারবে না, মানে কনসাল্ট করতে পারবে না, সুতরাং এইগুলো একটু কিন্তু প্রাইভেসি গুলো একটু মাথায় রেখো, যেহেতু আমি মডারেটর বলে মানে এই পেপারটার, ঠিক আছে? এইগুলো একটু কিন্তু মানে এগুলো মানে এই মানে এথিক্স গুলো মানে একটু ফলো করো কিন্তু, ঠিক আছে? মানে নোটস টোটস যা ইচ্ছে সার্কুলেট করো, আমার তাতে কোনো প্রবলেম নেই, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কোয়েশ্চেন্স যেন বাইরে আউট অফ বিপিপিআইএমটি যেন লিক না হয় কখনো, ঠিক আছে? কারণ এগুলোর অনেক, প্রতিটা কলেজেরও তো নিজের যে একটা স্ট্রাকচার করে কিছু অল্প কয়েকজন মডারেটর থাকে, তো এই পেপারে একটু প্রবলেম হয়, মানে পরে প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে, ঠিক আছে? No problem. হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, কোথায় আটকালে বলো তো? হোয়াট ফ্যাক্টরস ইন দিস টু কান্ট্রিজ মে হ্যাভ অ্যান ইম্প্যাক্ট অন জেন্ডার ডিফারেন্সেস ইন ম্যানেজমেন্ট, লিখেছো? না 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 ম্যাম, লিখিনি এটা, এখান থেকে একটু ও, আস্তে আস্তে। অতটা লেখোনি, আচ্ছা 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 আচ্ছা, দাঁড়াও। While this is true for the Indians, it may not be as true for other cultures. আচ্ছা, evaluate the statement in the context of evaluate the statement in the context of cultural factors. Evaluate the statement in the context of cultural factors in India and in China. In India and in China. হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম, এত দূর হয়েছে। হয়েছে তো এত দূর? সবাইকার হ্যাঁ। হয়েছে তো? 33 Yes, যারা ma'am. আছো প্রেজেন্ট, হ্যাঁ, না কারুরও 33 জন্য কারুর মানে একজনও যদি না হয় আমাকে প্লিজ বলো, আমি রিপিট করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা আচ্ছা, হাউ ডু ইউ সেট আপ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম? হ্যাঁ, মানে ওটা একটা নোট অফ ইন্টারোগেশন দিলে তো, জেন্ডার ডিফারেন্সেস ইন ম্যানেজমেন্ট, একটা কোয়েশ্চেন মার্ক, তারপরে কন্টিনিউয়েশন। হাউ ডু ইউ সেট আপ সেপারেট কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম? লিখতে পারিনি ম্যাম, হ্যাঁ, জেন্ডার ডিফারেন্সের জায়গাটা তো লিখতে পারিনি ম্যাম। ওই ইন্ডিয়া এন্ড ইন চায়না, ওই কালচারাল ফ্যাক্টর অব্দি লিখেছি, ওইটা হ্যাঁ বললাম। ও কালচারাল ফ্যাক্টরস ইন ইন্ডিয়া এন্ড চায়না, আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াট ফ্যাক্টরস, তারপরেই লেখো হোয়াট, ফুল স্টপের পরে, হোয়াট ফ্যাক্টরস ইন দিস টু কান্ট্রিজ, what factors in these two countries may have an impact, what factors in these two countries may have an impact on gender differences, may have an impact on gender differences in management, gender differences in management. হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এই ম্যানেজমেন্টের পরে একটা নোট অফ ইন্টারোগেশন, তারপরে আরেকটা সাব পার্ট হচ্ছে হাউ ডু ইউ সেট আপ সেপারেট কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম, হাউ ডু ইউ সেট আপ সেপারেট কনফ্লিক্ট
management team along with negotiation process and bargaining tactics in such circumstances. Could you follow, all of you? Yes, ma'am. আচ্ছা, আর একটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন লিখে আমরা স্টপ করে দেবো, ঠিক আছে? সেকেন্ড কোয়েশ্চেন মানে এই এক্সারসাইজের মধ্যে, মানে কেস স্টাডির মধ্যে, visit a leading corporate house like Infosys or ICICI via internet and chat. এর ফার্স্ট লেখো তো, কলেজ লেকচার ফার্স্ট, মানে একটু শর্ট হ্যান্ড ইউজ করো। ভিজিট, কারণ এবার আমি পুরো এইদিকে চাপ, মানে এইদিকে এটা করবো, মানে বোঝানোর জায়গাগুলো হয়ে গেছে, এবার হচ্ছে মেটেরিয়াল আর কোয়েশ্চেন আনসার তোমরা লিখবে, মার্কস আপলোড হবে, মানে আমি পুরো অ্যাডিকুয়েট করে রেখে দেবো একদম মেটেরিয়াল। Visit a leading corporate house like Infosys or ICICI via internet and chat with their leader. Via internet and chat with their leader, Narayan Murthy or Chandan Kochar. নারায়ণ মূর্তি ও চন্দন কোচর, ঠিক আছে? এই অবধি লিখতে পেরেছো? এই লিখতে পেরেছো? Yes, হ্যাঁ, ma'am. ma'am. ঠিক আছে, এই অনলাইনে এটাই হয় তোমাদের, মানে ইয়েতে ফেসেস গুলো মানে দেখা হয় না তো, মানে বুঝতে পারা যায় না। আচ্ছা, find out what made them or motivated them to set a team. Find out what made them or motivated them, both Chandan Kochar and Narayan Murthy, to set a team for the new millennium. To set a team for the new millennium for managing organizational conflict. For managing organizational conflict. OC লিখে দাও, পরে করে নিও, ফিল আপ করে নিও। For managing OC along with NP, negotiation process, and BT, bargaining tactics based on the theory. মানে theoretically. By follow theoretical norms actually. বোঝা গেল? Understood? এই বোঝা গেছে? Yes, ma'am. Did you understand, students, all of you? Ma'am. ঠিক আছে, so let's stop here today. Okay, let's stop here. Okay. Okay, ma'am. ঠিক আছে, আচ্ছা আজকে ল্যাবটা ছেড়ে দাও, বুঝেছো? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমরা কালকে থিওরিটা করে নেবো, আবার দেখছি থার্সডেতে যদি সেদিনের মতন যদি পারা যায়, তাহলে থার্সডেতে 3:30 থেকে নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? Okay, ma'am. ঠিক আছে, কালকে থিওরি ক্লাস হবে কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল, ঠিক আছে? ওকে ওকে, চলো, Thank you, গুড বাই, ma'am. টেক কেয়ার, Thank থ্যাংক you, ইউ অল ma'am. অফ ইউ, থ্যাংক ইউ Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ দেবারতী।